How does diabetes affect the heart? Most of the time, patient can have a increased risk of heart attacks, patient can have ischemia, patient can have heart failure, and definitely the risk of having diabetes and heart disease is definitely double the fold compared to without diabetes. So diabetes and heart disease is definitely a deadly combination. What are the symptoms of diabetes, heart disease? Most of the time when there is a long standing diabetes, patients complains of chest pain, patient can have a heart attack, or what we call it as a myocardial infarction, patient can have an ischemic heart disease, or patient can have heart failure. So diabetic heart disease is a very dangerous and a deadly condition. So whenever patient has both heart disease and diabetes, patients needs to be on a specialist monitoring system. What is the serious complication of diabetes? That was the questions always asked. Most of the time it's not the question of how you rate the rate of complications. It's most of the time if you have a heart disease, it's most deadly complications, or patient can have a high disease, or patient can have a foot disease, and patient can have a kidney disease. All our complications are serious, and there's nothing called which is most serious. So especially diabetic heart disease, you need to be careful. ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು? ಸಣ್ಣ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನು, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸು, ಉಬ್ಸ ಬರೋದು, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಬರೋದು, ತುಂಬ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಬರೋದು ಇರಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಬರೋದು, ಚೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋದು, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಈ ಉಬ್ಸ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಂಡು. ಈ ಮಧುಮೇಹದ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸೀರಿಯಸ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸೀರಿಯಸ್ಸೇ. What are the symptoms of diabetic heart attacks is the always questions asked. Most of the time we call this as a silent myocardial infarction. Most of the diabetic patients don't complain of any chest pain or natural symptoms of heart attack. So whenever patient has diabetes and heart disease, it is both a deadly combination, and always I tell patients to always have a monitoring about both your diabetes and your heart status.